is a place in Central Asia only the rising and falling sun bows down to. A land high up in Tajikistan where mountain waters like mine congregate and bear light. That place is called Pamir. It hardly ever rains in the East Pamir. Blue skies take the chill off my brooks and highlight River Morghab, the light water stream that gently flows through Pamir, shouldered in the east by the father of ice, the Chinese Mustagata. My waters meander through desert highlands. They quietly pass by bare human settlements. They finally unite and meander through a scarcely wooded valley from which I channel my way to West Pamir. As such, I can't reach the mountain peaks, but my snow does. West Pamir has borne major glaciers since the very beginning of times. Massive spring and summer runoff from melting mountains has always naturally joined the course of my winding cool waters. Lately, though, I have swelled more than usually, haven't I? Maybe my snow, which men refer to as everlasting, has sensed a significant climate change. The Great Fedchenko Glacier, the largest of my guardians, has lost 2 cubic kilometers of ice, a substantial amount of water for the inhabitants of Gorno-Badashan district. Enough for them to be self-sufficient for more than 5 centuries, but it melted in just 1. The fact is, Pamir mountains are moved in every sense by the changes in season and climate. It's always been so, and there's not much I can do against the gravity of events. My snow can't stay in eternal standby on slopes when the sun glares, nor can the rocks stay still when the whole earth shakes. And by the time we reach the ground, we can't avoid tickling the young mountain tofans that end up collapsing. I can't tell debris not to flow with me, nor can I summon mud about joining in. Men know me well, or at least think they do. In daily life, they limit themselves to understanding how to use me. They often forget about my forces as time runs and seasons revolve, until I irritate the unpredictable mountain, or it upsets me. We are both responsible of avalanches, landslides, debris, talus or mud flows. Yet the earth is maybe more to blame. It's the ground that shook the region 500 times last century. It is the mountain that shocked the inhabitants all these times, menacing their villages, their rare lands, and their lives. I recall a time when the earth shook more than ever. It was one still, crisp and clear winter night at the break of dawn, an extremely violent earthquake, one that happens in centuries if not millenaries, dislocated a whole mountain crest above my quiet course through the valley. Men cannot forget what happened then. Примерно 94 с лишним года назад на уровне примерно 510 метров ниже этого уровня озера находится кишлак Усой, который в результате сильнейшего землетрясения 17 февраля, на ночь 18 февраля 1911 года, в результате сползания огромной массы объемом свыше 2,2 кубических километров сползла и перекрыла путь реке Мургаб. На самом деле, вот этот район, где произошел этот крупнейший оползень 20 века, можно сказать, крупнейший завал, относится к тем участкам земной коры, которые испытывают интенсивное горообразование в новейшее время. Вот в мельчайшие породы, в основном, они палеозойского и мезозойского возраста. Но они находятся в зоне прохождения крупнейших разломов, так называемых, глубинных разломов, которые интенсивно уже действуют в течение нескольких, можно сказать, сотен миллионов лет. It was terrible. 6 billion tons of rock fell over Usoy and its inhabitants, creating the biggest and highest natural dam on Earth,
named after the buried village. My waters were blocked during 4 years, until I gently peeped my way through the 5 kilometers of smashed stone of Usoy Dam. But this breach was too small, and this dam so dense. My waters were held back again, and I drowned several villages upstream. The first one was Sarez. Men baptized my lake Sarezkul. Since I was damned in 1911, I have restlessly been seeking my way through Usoy to reach River Batang again, but instead of flowing downstream generously as I used to, I rose by 10 meters every summer. The few men who have seen me dread my rise and fear my fall if I were to overpass Usoy. Soviet scientific expeditions mandated by Moscow were followed by Tajik national missions piloted from Dushanbe. On the basis of their observations and of various predictable facts, they regularly reevaluate various scenarios to prevent what appears to be a threat. The mountain collapse made 84 victims in 1911. A century later, I am the one standing accused of menacing all of Batang Valley and downstream states. В том году, как вы знаете, были не только во всем мире, Таджикистан в частности тоже, большие наводнения. В результате потепления климата было, значит, резко увеличился уровень воды в реках, в том числе и в Мургабе. В результате в этом году, как никогда во всей своей истории, уровень озера Сарез очень высокий, превышая расчеты в несколько метров. Поэтому правительство Таджикистана в этом году видели большие деньги, большие средства, в результате чего мы здесь находимся по поручению Министерства чрезвычайной ситуации, с которым имеем договор. И только что познакомились с геологами, которые с управлением геологии тоже здесь работают. И я думаю, что через несколько месяцев мы можем дать полноценную картину динамики изменения оползня, поведения завала в целом. Будем, может, в какой-то мере моделировать те геологические процессы, геодинамические процессы, которые в настоящее время происходят в обрамлении Сарезского озера. Ну, конечно, это показывает результаты моделирования, лабораторных моделирований. Мы же сказали, что сам по себе пока теоретически завал прорываться не может. Вот к такому выводу предварительно можно прийти. А оползень, как видно, уже некоторые участки уже представляют серьезную опасность. И при сползании этого прибрежного оползня, как мы уже сказали, вода может выплеснуться из резервуара, естественно, будет вызывать прорыв этого завала. Тогда результат как бы будет аддитивный, суммарный. Этот суммарный результат, он будет опасный. My waters represent a volume of 16 cubic kilometers. That water could serve the 250,000 inhabitants of the region for more than 4,000 years. But instead of this, I hear rumors. Lake Sarez is a menace to 5 million people. Usoy is not strong enough. It shall bend under the weight of Sarez, sooner or later. But the problem, once more, is the mountain. The localized potential landslide could trigger a disaster. The wave would carry away villages in Pamiri valleys in Tajikistan, but also Afghan and Uzbek settlements by the Amudarya River. Для снижения риска Сарезского озера предложены самые различные варианты, самые различные механизмы, пути предотвращения риска. Вот некоторые, допустим, предлагают частично спустить это оползень, частично, путем направленного взрыва. Некоторые предлагают переливать воду через завал. Некоторые даже предлагают пролить тоннель. Некоторые предлагают маленькими взрывами открыть путь завалу, это озеру через завал, чтобы оно протекало и снизился уровень воды. Но все эти варианты, все эти модели, скажем,
скажем, или механизмы, они, честно говоря, под собой не имеют серьезное научное обоснование. Для разработки каких-либо механизмов желательно было в какой-то мере вложение огромных средств, финансовых в первую очередь, значит, сотрудничество на мировом уровне с передовыми институтами, центрами, которые занимаются подобными проблемами. Тогда можно было разработать конкретную модель или конкретный механизм снижения риска Сырецкого озера. The authorities of Gonobara-Shen and the people living downstream of Saras are directly concerned by the menace. Experts from Russia, France, Japan and America have also shown interest for me, or should I say, for the right bank landslide. Наудяк, Сензда, Бистусейду, Бистусейчор. Эти расстояния.